Уважаемый господин Гриффитс, коллеги, мы приветствуем вас в Российской Федерации с визитом, который имеет важное значение для продолжения гуманитарной деятельности Организации Объединенных Наций. Your Excellency, Mr. Griffiths, dear colleagues, welcome to the Russian Federation to a very important visit that would help to facilitate providing humanitarian aid. И, конечно же, сегодня в центре внимания международного сообщества находится ситуация на Украине и вокруг нее. The international community today is focusing on the situation in Ukraine and around it. Мы уже достаточно давно установили контакт с вашим управлением по координации гуманитарных вопросов и видим, как это взаимодействие помогает решать гуманитарные проблемы, с которыми сталкиваются люди на востоке Украины прежде всего, но и в других ее частях. We have established contacts with the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs a long time ago, and this cooperation helps us to deal with humanitarian problems, to help people, first and foremost, in eastern Ukraine, but in other parts of Ukraine also. Считаем, что всем людям, которые оказались в непростой ситуации, необходимо оказывать гуманитарную помощь. Мы это делаем самым активным образом для Донецкой и Луганской народных республик, а также сотрудничаем с нашими международными партнерами, в том числе с ООН, а также с Международным комитетом Красного Креста для организации гуманитарных конвоев в такие города Украины, как Сумы, Харьков, Мариуполь. We believe that all people who find themselves in difficult situations must receive humanitarian assistance, and we are actively helping Lugansk and Donetsk People's Republics, and we are remaining in close touch with our international partners such as the United Nations, the ICRC, in facilitating humanitarian convoys to such cities as Sumy, Kharkov and Mariupol. К огромному сожалению, не прекращаются попытки политизировать гуманитарные вопросы, даже спекулировать на них. It is deplorable to see that humanitarian issues are often politicized and even speculated on. Пару недель назад были попытки представить ситуацию в одном из родильных домов Мариуполя в качестве преступлений российских военных. Как потом выяснилось, попытки были предприняты с откровенно провокационной целью и были представлены фейковые материалы, которые впоследствии были разоблачены. A few weeks ago, we witnessed an attempt to speculate on the situation with maternity house in Mariupol. It was presented as a Russian war crime of the Russian military. It was an open provocation provided with fakes that were lately debunked. На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области, после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договоренностями. Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители. Recent fake attacks were witnessed in the city of Bucha in Kiev Oblast after the withdrawal of the Russian troops, when our troops withdrew in line with plans and agreements previously reached. It was a stage and promoted now in the media by Ukraine and its Western mentors. Российские военнослужащие полностью вышли из этого города 30 марта. 31 марта мэр города торжественно говорил, что все у него в порядке. А еще 2 дня спустя мы увидели, как на улицах организована та самая постановка, которую сейчас пытаются использовать в антироссийских целях. Russian military withdrew from the city on the 30th of March. On the 31st of March, the mayor of the city made a solemn statement saying that everything was okay. And 2 days later, we saw that staging on the streets of Bucha that is now trying to be used for anti-Russian purposes. Мы затребовали срочное проведение заседаний Совета Безопасности по этому конкретному вопросу, потому что усматриваем в таких провокациях прямую угрозу международному миру и безопасности. We demanded an emergent session of the UNSC
with this regard because this is a direct threat to international peace and security. Подобного рода провокации. Such provocations present a direct threat to international Вот, peace and security. председатель Совета Безопасности в этом месяце, Великобритания, пока вчера не смогла нам подтвердить возможность такое заседание провести, но мы будем требовать от председателя выполнения его функций. Current president of the UNSC is the United Kingdom, and yesterday they failed to confirm the possibility to hold this meeting, but we will demand it to fulfill its mandate. Вот, ну а с вами, я надеюсь, мы сегодня здесь и впоследствии в Министерстве обороны обсудим практические вопросы, которые требуется решать, ну и будем готовы рассмотреть наше взаимодействие в таких серьезных ситуациях с гуманитарной точки зрения, как Сирия, Афганистан, Йемен. Так что надеюсь обсудить все представляющие взаимный интерес сюжеты. And today I hope we will be able to discuss practical issues both here at the MOD, which must be resolved, and we will promote our cooperation on such important humanitarian situations as in Syria, Afghanistan, and Yemen. Добро пожаловать еще раз. Welcome once again. Thank you very much, Minister. Very much appreciate the opportunity to have this visit. And I come as the envoy of the Secretary General, as you know, to discuss the Ukrainian issues, but of course I'm also very much here as the Under-Secretary General for Humanitarian Affairs, also to discuss Ukraine, but also there's other issues. But let me start, sorry, it's okay, yeah. But let me begin, if I may, by thanking you and your colleagues in the Ministry for the help that you have consistently given to us, indeed, in helping to establish our cell here in Moscow. Ramesh is here with me, who has been here and meeting both with your own people very helpfully, daily, and also, of course, with the Ministry of Defence. So thank you very much indeed for that. That is something I have publicly noted, as you know, elsewhere, and will continue to do so. And I think it's a testament to the long relationship of friendship and collaboration that we've had with your ministry, and we will, I hope, continue to have. So thank you. Secretary General wanted me to come here, as you probably have seen, in order to discuss with you and your authorities the possibilities for humanitarian pauses in Ukraine. I know that you have been very, very closely involved in the talks that have been taking place in different ways between your authorities and the Ukrainian authorities, and indeed you yourself were present at one in Antalya. And I would like to congratulate your authorities on the movement forward, even though it hasn't got to the end there, that happens there. So the first general request I have on behalf of Mr. Guterres is for you to consider, and I have some ideas, of course, the possibilities of what he would like to see, which is an overall humanitarian pause across Ukraine, which may not be possible today, but a process that would lead us towards it. So that's my first request to you to consider. There are a number of other things which I have on my agenda, as you know, on Ukraine, which I would like to raise with you. Perhaps I could quickly list them here. Number two, I believe there is a possibility for humanitarian pauses in certain parts of the country, geographically delimited, for example, up in the north around the capital, in Chernihiv, in Kherson, and so forth. So there are specific subnational pauses which may be possible.